Hi, I am Mr. P.M. Sutar, working as a junior college teacher at Mahavir Panduranga Salunke Junior College, Manerajuri. Last time, in the point double fertilization, I have discussed it is a typical property of the angiosperms in which fertilization occurs at two times at two different places. That's why it is called as double fertilization. In short, I have to repeat that one. In case of the angiosperms, in the carpel, in the ovary, the embryo sac is there, and as a result of development of male gametophyte, the pollen tube arranges in the region of embryo sac, releases two male gametes. In the embryo sac, two male gametes are released. Among these two male gametes, one male gamete which fuses with the egg cell to form a diploid zygote, and this diploid zygote, or it is also called as oospore, which later on used to form the embryo, and this fusion is called as syngamy, or it is also called as first fertilization. So this is the first fertilization or syngamy, or the fertilization occurs at first time. Then remaining male gamete. Here one more male gamete remains there. That remaining male gamete, instead of resting elsewhere, it fuses with the secondary nucleus, which is already with two set of nucleus, that is 2N, and this male gamete with haploid set of the chromosomes, that is N. So this haploid male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to form a triploid cell, and this triploid cell is nothing but the primary triploid endosperm nucleus, or it is also called as triploid primary endosperm nucleus. So this fusion of the haploid nucleus with the diploid secondary nucleus is called as second fertilization. So in all, here fertilization, that means fusion, occurs at two times. That's why the word used double fertilization, which is a significance, or it is a significant property of the angiosperms. Angiosperm मध्ये दोन मेल गॅमेट्स तयार होतात. हे आपण मॅच्युअर मेल गॅमेटोफाइट मध्ये बघितले. तयार झालेले दोन्हीही मेल गॅमेट्स फ्युजनसाठी म्हणजे फर्टिलायझेशनसाठी वापरले जातात. या दोन मेल गॅमेट पैकी एक मेल गॅमेट जो आहे तो एक मेल गॅमेट एग बरोबर फ्यूज होतो, आणि या फ्युजनला आपण सिंगॅमी म्हणतो, की ज्या सिंगॅमीमुळे झायगोट किंवा ऊसपोर तयार होतो. याला फर्स्ट फर्टिलायझेशन म्हटले जाते. अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये एक टिपिकल प्रॉपर्टी आहे की तयार झालेले दोन्ही मेल गॅमेट्स वापरले जातात. एक मेल गॅमेट इथं वापरला झायगोट तयार करण्यासाठी, ज्याला सिंगॅमी आपण म्हणालो. राहिलेला मेल गॅमेट जो आहे, दॅट रिमेनिंग मेल गॅमेट, it fuses with at the equatorial region. There is already secondary nucleus. इथं secondary nucleus आहे, याच्यामध्ये diploid number of chromosomes आहे, haploid male gamete आहे. This haploid male gamete fuses with diploid secondary nucleus. N plus 2N is equal to 3N3. आणि याला काय म्हटलेलं आहे, तयार झालेल्या सेलला आपण काय म्हणतोय, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, किंवा याच्याऐवजी प्रायमरी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस असं म्हणतो, की ज्यापासून एंडोस्पर्म तयार होतो. and that endosperm is useful to supply the nourishment for developing embryo. आता झायगोट किंवा ऊसपोर पासून एम्ब्रियो तयार होतो, नवजात वनस्पतीचं पिल्लू तयार होतं, किंवा नवीन वनस्पती तयार होते, की ज्याला न्यूट्रिशनची आवश्यकता आहे, पोषण द्रव्याची आवश्यकता आहे, आणि लागणारं पोषण द्रव्य किंवा न्यूट्रिशन देण्यासाठी इथे काय व्यवस्था आहे, या ठिकाणी एंडोस्पर्म तयार करण्याची व्यवस्था आहे. मग आता इथपर्यंतच्या स्टेजेस ज्या आहेत या डबल फर्टिलायझेशनचे स्टेजेस आहेत. मग आता डबल फर्टिलायझेशन मध्ये, डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय आपण बघितलं. यानंतर या डबल फर्टिलायझेशनचं सिग्निफिकन्स जे आहे
फायदा जो आहे डबल फर्टिलायझेशनचा, द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन इज देयर. व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स? Here in significance, the first one, it ensures parent plant which invests the seed along with the food stored in that. Only that investment in the seed in the form of food. आता इथे वनस्पती जे आहे, प्लांट जे आहे, पॅरेंट प्लांट काय करते, बी तयार करते किंवा त्या बियांच्या मध्ये अन्नपदार्थ आहे, हे उपयोगात कधी येईल? ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड. ज्या वेळेला याच्यामध्ये एग फर्टिलायझेशन होईल किंवा त्याच्यापासून नवीन एम्ब्रिओ तयार होईल त्याच वेळेला होईल. सो इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन. अनदर सिग्निफिकन्स, अ डिप्लॉयड झायगोट is formed because of the double fertilization. Because two male gametes are formed. जरी दोन male gametes तयार झाले तरी सुद्धा एकच male gamete इतर सिंगामी मध्ये किंवा एग बरोबर फ्यूज होण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे आपल्याला फक्त डिप्लॉयड झायगोट कंडिशन मिळते किंवा त्याच्यापासून डिप्लॉयड एम्ब्रिओ तयार होतो. Then another significance, as already we have discussed here, the endosperm develops by primary triploid endosperm nucleus, here, which results in the formation of the endosperm, and that endosperm is only formed because of the double fertilization. या डबल फर्टिलायझेशन मुळेच एंडोस्पर्म तयार होऊ शकतं, कारण राहिलेला मेल गॅमेट वापरला गेला सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होण्यासाठी, ज्याच्यापासून प्रायमरी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किंवा एंडोस्पर्म तयार होतो. So that endosperm is a nutritive mass which is useful to supply the nourishment for developing embryo. So that is the important significance of the double fertilization. Then it restores the diploid condition. या डबल फर्टिलायझेशन मुळे प्लांट मध्ये, मदर प्लांट मध्ये डिप्लॉइड कंडिशन जे आहे ते डिप्लॉइड कंडिशन रिस्टोर करण्यासाठी मदत होते. Then another significance, it because of the double fertilization both the male gametes are utilized, so it also helps to avoid the polyembryonic condition. काही वेळेला समजा एक एम्ब्रिओ एका एग बरोबर फ्यूज झाला आणि राहिलेला एम्ब्रिओ दुसऱ्या एग बरोबर फ्यूज झाला किंवा दुसऱ्या सेल बरोबर फ्यूज झाला आणि त्याच्यापासून जर एम्ब्रिओ तयार झाले तर एका एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एकापेक्षा जास्त एम्ब्रिओ तयार होतील, ज्याला आपण पॉली एम्ब्रिओनिक कंडिशन म्हणतो. एम्ब्रिओची संख्या एकापेक्षा जास्त होणं हे सुद्धा उपयोगी नाही आहे. म्हणजे एका एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एकच एम्ब्रिओ तयार झाला पाहिजे, हे कधी शक्य आहे? डबल फर्टिलायझेशन मुळे शक्य आहे. सो दीज आर डिफरंट सिग्निफिकन्स ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन. देन वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द डेव्हलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म. Basically there are three types of the development of the endosperm, and these three types, the first one, that is the nuclear type of the endosperm. In nuclear type, this is the result of the syngamy, that is zygote or oospore, and from primary triploid endosperm nucleus which undergoes a repeated mitotic division which results in formation of the many nuclei. The many nuclei are formed but this division is a free nuclear division. That nuclear is not restricted by formation of the cell wall in between these nuclei. So all the nuclei are free nuclear one. So cellular development or cell wall doesn't develops in initial part of the developing endosperm, but later on at the center there is a vacuole or cavity which pushes these free nuclei towards the periphery. सुरुवातीच्या सगळ्या डिव्हिजन्स या फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन्स होतात
सेंटरला एक व्हॅक्युअल किंवा कॅव्हिटी तयार होते की ज्या कॅव्हिटीमुळे which pushes the free nuclei towards the periphery. या फ्रीली न्यूक्लिया जे त्यांना बाहेर ढकलण्याचं काम केलं जातं. सेंटरला कॅव्हिटी तयार होते. So all are free nuclear one. And finally at last stage, initially all are free nuclear, so it is called as nuclear type. But later on, finally, in mature seed, if you observe, this embryo develops by the zygote, and these free nuclei finally develops into cell plate between the neighboring cells. So that type later on finally at the end like the cellular type. So this is the endosperm in mature seed. Such endosperm is formed. So this is the first type which observing in about 161 angiospermic families, and the examples here, a liquid endosperm, a typical example observing in case of the coconut. आता नारळामध्ये लिक्विड एंडोस्पर्म आपल्याला बघायला मिळतं किंवा फीटमध्ये सुद्धा आपल्याला काही वेळेला या न्यूक्लिअर टाईप ऑफ दी एंडोस्पर्म बघायला मिळतं. आता एंडोस्पर्म फॉर्मेशनमध्ये टाईप्स बघत असताना डबल फर्टिलायझेशनच्या शेवटी आपण पाहिलं की एंडोस्पर्म कशा पद्धतीने तयार होतो आणि एंडोस्पर्मचं फंक्शन काय. या एंडोस्पर्मचं फंक्शन आहे की तयार होणाऱ्या एम्ब्रियोला, इथे एम्ब्रियो आहे, तयार होणाऱ्या एम्ब्रियोला नरिशमेंट म्हणजे पोषण द्रव्याची आवश्यकता आहे आणि हे पोषण द्रव्य देण्याचं काम कोण करतं. हा एंडोस्पर्म तयार होतो. सो हाऊ एंडोस्पर्म इज फॉर्म. आता इथं टाईप बघत असताना आपण एंडोस्पर्म तयार होत असताना एम्ब्रियो साइटमध्ये इथं बघितलेलं आहे मेल गॅमेट फ्यूज होतो सेकंडरी न्यूक्लियस की ज्याच्यापासून प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तयार होतो. And this primary endosperm nucleus, it undergoes many mitotic divisions. या प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मध्ये कोणत्या प्रकारचे सेल डिव्हिजन होतं. मायटॉटिक डिव्हिजन होतं. आणि आपल्याला माहित आहे मियोसिस मायटोसिस मध्ये फरक. ज्या वेळेला मायटॉटिक डिव्हिजन होईल त्यावेळेला तयार होणाऱ्या प्रत्येक सेल्स मध्ये गुणसूत्रांची संख्या जी आहे ॲज इट इज अ मायटॉटिक वन. अँड अ प्रॉपर्टी ऑफ द मायटोसिस यू ऑल नो. मायटोसिसची काय प्रॉपर्टी आहे. पेशी विभाजनानंतर गुणसूत्रांची संख्या आहे तेवढी राहणं, स्थिर राहणं. डिप्लॉइड असेल तर तयार होणाऱ्या सेलमध्ये डिप्लॉइड कंडिशन राहते. 2n असेल तर तयार होणाऱ्या सेलमध्ये 2n राहणार. मग इथं या प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसमध्ये मायटोसिस होतं आणि प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसमध्ये 3n ट्रिप्लॉइड कंडिशन आहे. तयार होणाऱ्या डॉटर सेल्समध्ये गुणसूत्रांची संख्या किती असणार आहे. इथे सगळ्या न्यूक्लियसमध्ये गुणसूत्रांची संख्या ट्रिप्लॉइड 1. Because it follows the mitotic division. इथं मायटोसिस होत असल्यामुळे and this is a nutritive mass developed in the form of endosperm. त्या एंडोस्पर्मच्या फॉर्म मध्ये काय होतं न्यूट्रिटिव्ह मास तयार होतो. आणि हा टाईप जो आहे पहिला न्यूक्लिअर टाईप, हा न्यूक्लिअर टाईप ऑफ एंडोस्पर्म जवळपास 161 एवढ्या फॅमिलीजमध्ये अँजिओस्पर्ममध्ये असणाऱ्या हा टाईप आपल्याला बघायला मिळतं. आणि याच्यामध्ये एक्झाम्पल जे आहेत हे टिपिकल एक्झाम्पल कोकोनट मिल्क जे आपण म्हणलो, नारळामध्ये जी पाणी आहे त्या नारळाचं पाणी जे आहे ते सेंट्रल व्हॅक्युअल असते, कॅव्हिटी असते. आणि नंतर आतला भाग जो आहे तो बाहेरचा हा सेल्युलर भाग तयार होत राहतो नारळामध्ये. यू ऑब्झर्व इन द कोकोनट. सुरुवातीला सगळ्याच फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन आहे हे ठिकाण बघा एंडोस्पर्म मध्ये. इथं आहे हा एम्ब्रियो किंवा सीड आपण जे त्याच्यामध्ये म्हणतो आणि हे एंडोस्पर्म. आणि ह्या एंडोस्पर्म मध्ये इथं जसं सेंटरला व्हॅक्युअल किंवा कॅव्हिटी तयार होत राहते, ही कॅव्हिटी जशी वाढत जाईल तसं पाणी कमी होत राहतं आणि सेंटरला एक पोकळी निर्माण होते. आणि बाहेरच्या बाजूला सेल्युलर एंडोस्पर्म तयार होत राहते. यस बघा तुम्ही नारळामध्ये खोबरं तयार होत असताना अशा प्रकारची बाहेरच्या बाजूला घट्ट अशा प्रकारचं तयार होतं. आणि इथं मॅच्युअर नारळ असेल समजा पक्वाच्या प्रकारचा नारळ तर पाणी आणि नंतर शेवटी ही कॅव्हिटी वाढत जाते, पाणी कमी कमी होत राहतं नारळाच्या मॅच्युरेशन स्टेजमध्ये आपल्याला लक्षात येतं. सो दॅट इज कोकोनट इज अ टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ दी लिक्विड एंडोस्पर्म. लिक्विड एंडोस्पर्म आपल्याला
या नारळामध्ये बघायला मिळतो. सो दॅट इज फर्स्ट टाइप, न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म. देन सेकंड टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट, दॅट इज सेल्युलर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म. इथं तिन्ही मध्ये एंडोस्पर्म मध्ये मायटॉटिक डिव्हिजन होते. सेल्युलर टाइप मध्ये as usual in case of the nuclear, here towards the micropylar end, the oospore or zygote is there, and this primary endosperm nucleus which undergoes mitotic division, but by following number of mitotic divisions the daughter cells which are formed. इथं mitotic divisions होत असताना ज्या नवीन सेल्स तयार होतील या नवीन सेल्स मध्ये लगेच सेल वॉल तयार होते. That is the main difference. In case of the nuclear, free nuclei you observe. न्यूक्लियर टाइप मध्ये न्यूक्लिया तयार झाल्यानंतर त्याच्या बाजूला सेल प्लेट तयार होत नव्हती. पण या ठिकाणी सेल्युलर मध्ये कसं आहे, न्यूक्लिया डिवाइड होतो आणि या न्यूक्लियाच्या बाजूला लगेच सेल प्लेट तयार होते. सो दिस इज अ टाइप सेल्युलर वन. इथं काय बघायला मिळतं आपल्याला, सेल्युलर टाइपचे एंडोस्पर्म तयार झालेलं बघायला मिळतं. सो हियर न्यूक्लिया आर नॉट फ्री, न्यूक्लिया आर कवर्ड बाय a cell, particular cell wall. So that is a cellular type of the endosperm, and this cellular type of the endosperm is observing in about 72 families from angiosperms. angiosperm मध्ये साधारण 72 फॅमिली मध्ये आपल्याला हे बघायला मिळतं. पिट्युनिया सारख्या एक्झाम्पल मध्ये किंवा ॲडॅप्स सारख्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला सेल्युलर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म बघायला मिळतो. तिसरा टाइप जो आहे तो हॅलोबियल टाइप आहे. Alluvial type of endosperm development, and here in alluvial type of the endosperm development, it is an intermediate between nuclear and cellular. न्यूक्लियर आणि सेल्युलर या दोघांच्या मधला किंवा या दोन्ही टाइप आपल्याला ह्या हॅलोवियल टाइप मध्ये बघायला मिळतात. and this alluvial type of the development of the endosperm is observed in case of the ऑर्डर हॅलोबियल्स. हॅलोबियल्स ऑर्डर मध्ये आपल्याला या प्रकारचं हॅलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट बघायला मिळतं. आता इथे काय चेंजेस आहेत पहा. As initially the oospore is there and this primary endosperm nucleus. The first division, इथे जी पहिली डिव्हिजन होते, the first transverse division is unequal. पहिली transverse division ही unequal division होते. दोन अनइक्वल सेल्स तयार होतात. मायक्रोपायलर एंड कडे असणारी सेल ही लार्जर म्हणजे आकाराने मोठी तयार होते ॲज कम्पेअर्ड टू दी चॅलायझल सेल. सो आफ्टर फर्स्ट डिव्हिजन ओनली सेल प्लेट इज फॉर्म. पहिल्या डिव्हिजन नंतर फक्त सेल प्लेट तयार होते आणि याच्या पुढच्या ज्या डिव्हिजन्स होतात दीज आर फ्री न्यूक्लियर वन. याच्या पुढच्या डिव्हिजन्स फ्री न्यूक्लियर म्हणजे सेल प्लेट तयार होत नाही. ऑल दी न्यूक्लियर आर फ्री वन हियर. So it is a combination of the free nuclear division as well as cellular division. या हॅलोबियल टाइप मध्ये कसं आहे, इन ऑर्डर हॅलोबियल्स, अँजिओस्पर्म मध्ये एक ऑर्डर आहे हॅलोबियल्स ऑर्डर की ज्याच्यामध्ये हॅलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आपल्याला बघायला मिळतं. आणि या हॅलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट मध्ये सेल्युलर टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट सुद्धा आहे आणि न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट सुद्धा आहे. आता सेल्युलर टाइप कुठं आहे, फक्त पहिल्या डिव्हिजन नंतर ओनली आफ्टर फर्स्ट डिव्हिजन ऑफ द प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हियर अ सेल प्लेट इज फॉर्म. टू सेल्स सेपरेटेड बाय सेल प्लेट. सो दिस इज द सेल्युलर टाइप. अँड फर्दर डिव्हिजन्स, याच्या पुढच्या ज्या डिव्हिजन्स आहेत दोन्ही मध्ये होणाऱ्या फर्दर डिव्हिजन्स आर फ्री न्यूक्लियर वन. सो दॅट इज हॅलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. लॅटर ऑन ॲज युजल इन केस ऑफ द फ्री न्यूक्लियर, जसं फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन मध्ये सेंटरला व्हॅक्युअल तयार होते तशी व्हॅक्युअल्स तयार होतात अँड दीज सेल्स ते पुशेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी. बाहेरच्या बाजूला ह्या सेल्स
ढकलल्या जातात आणि शेवटी याच्यामध्ये परत मॅच्युअर स्टेजमध्ये आपल्याला सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बघायला मिळेल. And embryo post microbial array it develops as usual. So in all three types, a nuclear type, cellular type, alluvial type of endosperm development, the function of the endosperm is to supply the nourishment for developing embryo. या तिन्ही प्रकारामध्ये जे एंडोस्पर्म तयार होते एंडोस्पर्मचं काम काय लक्षात येते का? The endosperm is a nutritive tissue and that nutritive tissue म्हणजे पोषणद्रव्य असणारे सेल्स आहेत and that nutritive tissue is useful to supply the nourishment for developing embryo. बियांच्या मध्ये जोपर्यंत आपण बी जमिनीमध्ये पेरत नाहीये, जमिनीमध्ये पेरल्यानंतर मूळ येतं, खोड येतं, पानं येतात, नवीन पानं आल्यानंतर ते स्वतःचं न स्वतः तयार करू शकतं, पण तोपर्यंत त्या एम्ब्रियोला कोणाच्या तरी माध्यमातून अन्नपुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे. मग ते कॉटिलिडॉनच्या माध्यमातून म्हणजे बियांच्या मध्ये असणाऱ्या दलांच्या माध्यमातून न्यूट्रिशन सप्लाय करणं असेल किंवा एंडोस्पर्मच्या माध्यमातून नरिशमेंट सप्लाय करणं असेल. म्हणून इथं जे एम्ब्रियो आहे ह्या एम्ब्रियोला नरिशमेंट देण्याचं काम हे कोण करतं? एंडोस्पर्म करतं. सो एंडोस्पर्म परफॉर्म्स द इम्पॉर्टंट फंक्शन टू सप्लाय द नरिशमेंट फॉर डेव्हलपिंग एम्ब्रियो.